started, I think. Okay. Now, today, good afternoon. Today we will solve the one problem. Then you will understand which equations we have studied and how to apply these equations. Because if I will take revision continuously, it will take 3 months to revise only one chapter or that basic theory, and your syllabus will be incomplete. And afterwards, at the end, you will say that syllabus has not been covered. Because this time your only one paper is offline, that is self-study. All papers are online. But still, we are going to solve the problems in the lecture. If it is objective time, still to get the basic things, I am going to solve the problems in the lecture, and you have to also solve the problems in the lecture. We are not going to run away from our responsibility. Remember, therefore, these steps are directly, we will see the problem, then you will understand it better. Okay, now write down this problem. First of all, you write down. I am going to explain each this problem step by step. Write down example 1. A pair of spur gears. A pair of spur gears with 20-degree full depth involved teeth. A pair of spur gears with 20-degree full depth involved teeth consist of a 20 teeth pinion. 20 teeth pinion meshing with a 20 teeth pinion meshing with a 41 teeth gear. The module is 3 mm. The module is 3 mm, and or while the face width is 40 mm. While the face width is 40 mm. The material for pinion as well as gear. The material for pinion as well as gear is steel with an ultimate tensile strength of 600 Newton per mm square. 600 Newton per mm square. The gears are machined. The gears are machined to meet the specifications of grade 8. To meet the specifications of grade 8 and heat treated to a surface hardness of 400 BHN. 400 BHN means Brinell hardness number. Brinell hardness number. The pinion rotates at 1450 RPM. 1450 RPM, and the service factor for the application is 1.75.
assume that the factor of safety as 1.5. Assume that the factor of safety as 1.5. Determine the rated power. Determine the rated power the gear can transmit. Take CV is equal to 3 divided by 3 plus V. CV is equal to 3 divided by 3 plus V. Y is known as Levy's form factor. Remember, Y is known as Levy's form factor. Y for 20 teeth is equal to 0.32. And E is equal to this is error for grade 8. Remember, this is the error for grade 8 specification. Grade 8 specification दिले बघा इथे प्रॉब्लेम मध्ये. एरर कशाची दिलेली असते? ग्रेड 8 म्हणजे मशीनिंग, गिअर्स आर मशीन. गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस तुम्ही स्टडी केलेली आहात. हॉबिंग, शेपिंग, गिअर मिलिंग, हे 3 गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहेत. आणि गिअर फिनिशिंग प्रोसेस पण शिकलेला आहात. गिअर फिनिशिंग प्रोसेस कुठल्या कुठल्या आहेत? गिअर बर्निशिंग, गिअर ग्राइंडिंग शिकलाय ना तुम्ही? हा चॅप्टर व्हायच्या अगोदर तुम्ही सगळे बेसिक शिकलेला आहात. गिअर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस शिकलेला आहात. गिअरची टर्मिनॉलॉजी तुम्ही सेकंड इयर मध्ये शिकलेला आहात. तरी पण मी तुम्हाला शिकवलेली आहे. टाइप्स ऑफ गिअर पण शिकलेला आहात. Now we will write down the given data. We will write down the given data. आता काय काय लिहिले सांगा बरं. Which are the given quantities? We will read word to word. A pair of spur gears with 20-degree full depth involved teeth. 20 degree म्हणजे काय? Pressure angle. लिहा इथं. Pressure angle phi is equal to. लिहा इथं given data. Given pressure angle phi is equal to 20 degree. Full depth involved teeth consist of a 20 teeth pinion. म्हणजे pinion म्हणजे छोटा gear लक्षात ठेवा. I will draw the gear diagram here, then you will understand what is not pinion and what is not gear. This is known as pinion. This is known as gear. Pinion means smaller gear and gear means bigger gear. This bigger gear is also known as wheel. Bigger gear is also known as wheel. Remember, therefore pinion हा छोटा आहे डायमीटर नी, म्हणजे त्याचे नंबर ऑफ टीथ किती असणार? कमीच असणार ना wheel पेक्षा. Therefore ZP is nothing but number of teeth on pinion. ZP is equal to 20. Meshing with a 41 teeth gear. Number of teeth on gear किंवा wheel किती आहेत? 41. ZG is equal to 41. Module किती दिला त्यांनी? The module is 3 mm. Therefore write down M is equal to. Module चे युनिट नेहमी mm मध्ये असतं, लक्षात ठेवा. पुढे काय दिले? फेस विड्थ. फेस विड्थ म्हणजे काय? B. B is equal to 40 mm. The material for the gear as well as pinion is steel. Material काय? Steel material. लिहा तिथं. Steel material
for pinion and gear. पुढचं काय दिलं त्यांनी ultimate tensile strength 600 Newton per square. Therefore, ultimate tensile strength is denoted by SUT. SUT is equal to 600 Newton per mm square. अजून पुढे काय दिलंय gears are machined to the specifications of grade 8. कुठली मशीनिंग ग्रेड दिली त्यांनी ग्रेड 8. ग्रेड 8 चा फॉर्म्युला पण दिलाय त्यांनी. हा एररचा फॉर्म्युला हा कुठल्या ग्रेडचा आहे ग्रेड 8 चा आहे लक्षात ठेवा. या व्हॅल्यू त्यांनी दिलेल्या असतात डायरेक्ट. कारण प्रत्येक ग्रेडला एररचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. ग्रेड 5 ग्रेड 6 ग्रेड 7 ग्रेड 8 ग्रेड 10 प्रत्येक ग्रेडला वेगळा फॉर्म्युला आहे. परत पुढे काय दिले त्यांनी हीट ट्रीटेड टू ए सरफेस हार्डनेस ऑफ 400 BHN म्हणजे हार्डनेस ची व्हॅल्यू दिली. गिअर हार्डनेस म्हणजे BHN इज इक्वल टू 400. अजून काय दिले त्यांनी पिनियन रोटेट्स ॲट पिनियनचं रोटेशन स्पीड दिले. रोटेशन स्पीड आपण NP denoted by letter small n in this subject. Actually it is denoted by letter capital N. Capital N हे नंबर ऑफ रोटेशन ला डिनोट करतात तुम्हाला माहिती आहे. पण ह्या पुस्तकामध्ये किंवा ह्या सब्जेक्ट मध्ये आपण रोटेशन स्मॉल n लेटरनी डिनोट करणार आहोत. म्हणजे पिनियनचं रोटेशन म्हणजे काय NP. NP is equal to 1450 RPM. समजलं का. सर्व्हिस फॅक्टर CS is equal to 1.75. फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किती दिला त्यांनी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी FS is equal to 1.5. CV ची व्हॅल्यू किती दिली 3 divided by 3 plus V. आणि एररचा फॉर्म्युला काय y for 20 दिलेले किती 0.32 आणि एररचा फॉर्म्युला दिलाय त्यांनी काय दिलाय एरर इज इक्वल टू 16 प्लस 1.25 into bracket m plus 0.25 into root d. रूट डी म्हणजे d raised to 1/2 लक्षात ठेवा. हा d raised to 1/2 इथे लिहिलेला आहे. म्हणजे काय असतो रूट d raised to 1/3 म्हणजे काय क्यूब रूट लक्षात ठेवा. समजले का. गिवन डाटा सगळ्यांना समजलेला असणार जे ऑनलाईन आहेत त्यांना पण असं मला वाटतंय. 14 स्टुडंट आहेत. Let it be. I am not caring for how many students are there. Those who want to learn, they will join. Those who don't want to learn, they will not join. It is not compulsion. Therefore, now always remember while solving these gear problems, while solving problems on the gear, spur gear or helical gear or bevel gear, we have to see the data. Now always remember, if hardness is not provided to you, if hardness BHN value is not provided to you, then there is no need to calculate wear strength. There is no need to calculate wear strength. Always remember. मग डायरेक्ट काय करायचे आपण बीम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायचे. काय करायचे बीम स्ट्रेंथ SB is equal to MB sigma B into Y. हार्डनेस जर दिलेले असेल तर wear strength
फाइंड आउट करायची ESW. ESW इज इक्वल टू BQ/dP/K. K चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, Q चा पण फॉर्म्युला माहिती आहे. आणि ह्या दोघांमध्ये कंपेअर करायचं आता SB आणि SW. आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहेत, SB आणि SW. या दोन्ही पैकी जी व्हॅल्यू कमी आहे ती व्हॅल्यू आपण पॉवर ट्रान्समिशनला वापरायची आहे. ती व्हॅल्यू आपण पॉवर ट्रान्समिशनला वापरायची आहे. लक्षात आलं का? कमी का घ्यायची? समजा दोन व्हॅल्यू आहेत, एक 200 न्यूटन आणि एक 100 न्यूटन. मिनिमम व्हॅल्यूला जर तो गिअर पॉवर ट्रान्समिट करत असेल तर मॅक्झिमम व्हॅल्यूला करणारच. मिनिमम पेक्षा जर कमी व्हॅल्यूला तो गिअर फेल झाला तर मिनिमम व्हॅल्यूला तो पॉवर ट्रान्समिट करू शकत नाही. त्याच्यामुळे कुठली व्हॅल्यू घ्यायची? आपण नेहमी मिनिमम व्हॅल्यू घ्यायची. लक्षात ठेवा, मिनिमम स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद. लक्षात ठेवा, दॅट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. Beam strength and wear strength is measured in terms of Newton. It is nothing but one type of force. It is nothing but one type of force. Therefore, we have to calculate SW also and SB also. आता लक्षात घ्या, त्यांनी एरर पण दिलेली आहे. आता एरर जर दिलेली असेल तर आपल्याला डायनॅमिक लोड पण काढायचा असतो, PD. This is the formula of K. K is equal to 0.16 BHN divided by 100 bracket square. ISW चा फॉर्म्युला, Q चा फॉर्म्युला काय? Q is equal to 2ZG divided by ZG plus ZP. This is the formula of Q. हे बघा, ह्या ग्रेड सगळ्या, प्रत्येक ग्रेडला वेगवेगळा फॉर्म्युला आहे. 8व्या ग्रेडला 16 + 1.25 फाय ची व्हॅल्यू त्यांनी इथे दिलेली आहे. M + 0.25 D. M प्लस किती? 0.25 × √D. जे तुमच्या लक्षात येईल इथं. प्रत्येक ग्रेडचा फॉर्म्युला काय आहे? वेगळा आहे. दॅट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द गिअर. How gears are manufactured. ही एरर E is equal to EP plus EG. आता आपल्याला दोन एरर काढावे लागतील, EP ची पण आणि EG ची पण. EP म्हणजे एरर इन पिनियन, EG म्हणजे एरर इन गिअर. हे डायनॅमिक लोडचे तीन फॉर्म्युले आपण बघितले होते. PD is equal to E NP ZP P R1 R2 divided by, फक्त हा खालची व्हॅल्यू चेंज होती. कधी? आता इथं पिनियन आणि गिअर साठी कुठलं मटेरियल वापरलंय? स्टील. त्याच्यावर आपण कुठला फॉर्म्युला वापरायचा? पहिला फॉर्म्युला वापरायचा. लक्षात आलं का तुमच्या? 25. फक्त या खालची व्हॅल्यू चेंज होती. 2530 3785 3260. दोन्ही पण स्टील असेल तर हा फॉर्म्युला, दोन्ही पण कास्ट आयर्न असतील तर 3785. स्टील, पिनियन आणि कास्ट आयर्न गिअर असेल तर 3260 आणि हा फॉर्म्युला वापरायचा. लक्षात आलं का? ही थिअरी तुम्हाला शिकवलेली आहे मी. परत हा इफेक्टिव्ह लोड. इफेक्टिव्ह लोड आता आपण डायनॅमिक लोड काढणार आहोत, त्याच्यामुळे इफेक्टिव्ह लोड काढण्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. इफेक्टिव्ह लोड CSPT + PD. जर त्यांनी दिलेलं असतं की व्हेलॉसिटी फॅक्टर अकाउंट फॉर द डायनॅमिक लोड, मग डायनॅमिक लोड काढायची गरज नाही. त्या टाइपचे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला शिकवणार आहे. डायनॅमिक लोड कधी काढायचा, डायनॅमिक लोड कधी काढायचा नाही. मग त्यावेळेस फक्त डायरेक्ट हाच फॉर्म्युला वापरायचा आपण. CV काढायचा आणि डायनॅमिक लोड काढायचा नाही. हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा? जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये स्टेटमेंट असेल, assume that velocity factor accounts for the dynamic load. प्रॉब्लेम शिकवताना समजेल तुम्हाला. व्हेलॉसिटी कशी काढतो आपण? πdn/60,000 ना. इथे 60,000 का आलं? कारण डायमीटर mm मध्ये घ्यायचं आपल्याला. डायमीटर कशात घ्यायचा आहे? डायमीटरचा मीटर मध्ये घेतला तर खाली डिनॉमिनेटर 60 येणार. लक्षात ठेवा.
πd/60 हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. पण त्याचा डायमीटर कशात असतो? मीटर मध्ये असतो. पण डायमीटर जर तुम्ही mm मध्ये घेतलं तर खाली तुम्हाला 60,000 लिहावं लागतं, लक्षात ठेवा. Therefore all these formulas we have to use. ESB is equal to mb sigma b into y. Therefore now we will solve the problem by using all these formulas. Now see that here they have provided BHN. We are going to calculate ESW. They have provided error. Therefore we are calculating dynamic load. Therefore we will solve the problem now. Now first of all we will calculate sigma b. Sigma b is what? Permissible bending stress. Write down. I will also write down. Permissible. Sorry. Permissible bending stress. Sigma b is equal to SUT divided by 3. काढा बरं. SUT किती आहे? 600 divided by 3. किती आली सिग्मा बी ची व्हॅल्यू? 200 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. 200 न्यूटन पर. आता आपण बीम स्ट्रेंथ काढू शकतो. लक्षात ठेवा गिअरच्या कुठल्याही प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला बीम स्ट्रेंथ काढायचीच असते. बीम स्ट्रेंथ BHN ची व्हॅल्यू दिली असेल तर गिअर स्ट्रेंथ कुठला पण गिअर घ्या, स्पर गिअर घ्या, हेलिकल गिअर घ्या किंवा बिव्हिल गिअर घ्या, आपल्याला बीम स्ट्रेंथ काढावीच लागते. हार्डनेस ची व्हॅल्यू दिली असेल तर गिअर स्ट्रेंथ पण काढावी लागते. त्याच्यामुळे लिहिता येते बीम स्ट्रेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल बीम स्ट्रेंथ. बीम स्ट्रेंथ काय? बीम स्ट्रेंथचा फॉर्म्युला SB इज इक्वल टू MB सिग्मा B इंटू Y. आता सगळ्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत का आपल्याला? माहिती आहेत का? बघा M ची व्हॅल्यू किती आहे? 3 इंटू B ची व्हॅल्यू किती? 40. बरोबर का? सिग्मा B ची व्हॅल्यू किती आहे? 200. Y ची व्हॅल्यू किती आहे? 0.32. आता तुम्ही म्हणताल सर तुम्ही Y 0.32 का घेतला किंवा पिनियनचाच का घेतला? तर इथं पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आता इथं गिअरचं आणि पिनियनचं मटेरियल सेम आहे का डिफरंट आहे? सेम आहे. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवा व्हेन यू राईट डाऊन हिअर you write down here at the top when material for pinion and gear is same then pinion is weaker than the gear. Pinion is weaker than the gear. त्याच्यामुळे आपण Y कशाचा घेतला? पिनियनचा घेतला. लक्षात ठेवा. तर त्यांनी आपल्याला Y ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. कुठली Y ची व्हॅल्यू दिलेली आहे? Y फॉर 20 टीथ. 20 टीथ कोणाचे आहेत? पिनियनचे आहेत. म्हणून लक्षात ठेवा आपण Y ची व्हॅल्यू पिनियनचीच घेतली. नाही तुम्ही कोणतरी म्हणला असता सर Y ची पिनियनचीच व्हॅल्यू का घेतली, गिअरची का नाही घेतली? तर बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट. When the material for pinion and gear is same,
then pinion is weaker than the gear. आता काढा बरं एसबी ची व्हॅल्यू. एसबी ची व्हॅल्यू काढा, न्यूटन मध्ये येणार. किती आहे सांगा. हा बरोबर का. This is SB, this is sigma B. Try to understand. This is not correct. Now next we have to calculate wear strength. Therefore write down wear strength. आता wear strength चा फॉर्म्युला काय आहे. पहिला फॉर्म्युला लिहू आपण. SW is equal to काय आहे BQ DPK. BQ DPK. आता यातली B ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. B म्हणजे फेस विड्थ. आता Q ची व्हॅल्यू काढू आपण. Q ची व्हॅल्यू काय असते. सगळ्या व्हॅल्यू काढून परत त्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करू. 2ZG बरोबर का, डिवायडेड बाय ZG प्लस ZP. Q is equal to 2ZG divided by ZG plus ZP. Q is known as ratio factor. लक्षात घ्या. Q is known as ratio factor. Now I will put one line here. Now write down here Q is equal to 2 into 41 divided by 41 plus 20. बरोबर आहे का. किती आहे Q ची व्हॅल्यू सांगा बरं. 1.32. आता पुढची कुठली व्हॅल्यू आहे. डीपी. डीपी म्हणजे पिच सर्कल डायमीटर. लक्षात घ्या. डीपी म्हणजे काय. पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन. डीपी ह्याचा फॉर्म्युला काय. एम इंटू ZP. लक्षात घ्या. एम इंटू, दिस इज स्टँडर्ड फॉर्म्युला. पिच सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ. लक्षात ठेवा. पिच सर्कल डायमीटर फॉर्म्युला काय. मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ. दिस स्टँडर्ड फॉर्म्युला. देयरफॉर राइट डाउन डीपी एम किती आहे 3 गुणिले 20. डीपी इक्वल टू 60 mm. आता परत तुम्ही म्हणता सर आपण डीपीच का घेतलाय तर डीजी का नाही घेतला. तर काय आहे पिनियन काय आहे वीकर आहे म्हणून इथे आपण डीपी घेतला. लक्षात ठेवा. जर गिअर वीकर असता तर आपण इथे डीजी घेतला असता. समजलं का. कसल्या टाईपचे प्रॉब्लेम घेणार आहेत त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल. आता पुढची कुठली व्हॅल्यू राहिली आपली के ची. व्हॉट इज काय के चा फॉर्म्युला. के इज इक्वल टू 0.16 BHN डिवाइडेड बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर का. हा के चा फॉर्म्युला आहे. करा बरं व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट. 0.16 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100 ब्रॅकेट स्क्वेअर. के ची व्हॅल्यू काढा. किती आहे ती सांगा. 2.56. आता या तिन्ही व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये टाका. वियर स्ट्रेंथच्या आणि वियर स्ट्रेंथ काढ.
कॅल्क्युलेट वियर स्ट्रेंथ SW. बी ची व्हॅल्यू किती आहे 40 गुणिले क्यू ची व्हॅल्यू 1.34 इंटू 60 इंटू 2.56 किती आली SW ची व्हॅल्यू हा 8,202. इरेजर घेतला मी हा शून्य खोडला परत पेन घेतला समजलं का समजलं का आता तुमच्या लक्षात येईल या दोन व्हॅल्यूज वरूनच एसबी आणि एसडब्ल्यू कुठली व्हॅल्यू कमी आहे एसबी आणि एसडब्ल्यू कुठली व्हॅल्यू कमी आहे एसबी ची व्हॅल्यू कमी आहे मग त्याच्यामुळे आपण शेवटी आपण लिहिणार आहोत शेवटी एकदम सिन्स एसबी इज लेस दॅन एसडब्ल्यू देअरफॉर पेंडिंग इज द फेल्युअर क्रायटेरिया त्याच्यामुळे आपण पॉवर एसबी च्या एसबी घेऊन फाइंड आउट करणार आहे असं आपण शेवटी एक स्टेटमेंट लिहिणार आहे आत्ताच नाही आता पण लिहू शकतो म्हणजे त्याचं काय मध्येच त्या स्टेटमेंटची गरज नाही सगळ्यात शेवटी लिहायचं ते since ESB is less than SW therefore pending is the failure criteria जे जी व्हॅल्यू कमी असणार त्याच्यामुळे फेल्युअर लवकर होणार लक्षात ठेवा जी व्हॅल्यू जास्त आहे पहिल्यांदा व्हॅल्यूज वाढताना एकदम पहिल्यांदा जास्त व्हॅल्यू जाते का हळूहळू वाढत 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 एकदम मॅक्झिमम व्हॅल्यू जाते ना कुठली व्हॅल्यू तर पहिल्यांदा मॅक्झिमम जाते मग कमी होती नाही लक्षात आलं का therefore this SW is equal to 8232 न्यूटन therefore ह्याला चौकोनी बॉक्स करा असा now we will find out dynamic load we'll find out dynamic load therefore write down dynamic load PD dynamic load PD the dynamic load the formula काय आहे first of all we'll write down the formula and then we'll find out the quantities which are not known to us we'll substitute and then we'll calculate dynamic load the formula काय आहे PD is equal to ENP ZP B R1 R2 divided by 2530 into square root of R1 square plus R2 square R1 square plus R2 square आता याच्यात लक्षात घ्या ई ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे डायरेक्ट एमएम मध्ये मिळणार आहे त्याच्यामध्ये बघा वाटलं तिथं फॉर्म्युला बघा नाही तो परत प्रॉब्लेम व्हायचा एम इज इन मॉड्यूल फाय ची व्हॅल्यू तुम्हाला डायरेक्ट एमएम मध्येच मिळणार हे बघा एम ची व्हॅल्यू मॉड्यूल मध्ये घ्यायची आपण एम एमएम मध्ये डायमीटर डी पण कसा घ्यायचा एमएम मध्ये त्याच्यावर फाय ची व्हॅल्यू कशा असणार एमएम मध्येच असणार आणि ई चा फॉर्म्युला काय आहे इज इन मायक्रॉन सॉरी इज इन मायक्रॉन्स जी व्हॅल्यू मिळणार ती मायक्रॉन मध्ये मिळणार आणि आपल्याला पण काय करायचं ते 10⁻³ करायचं while calculation you will understand
16 plus 1.25 5. जी व्हॅल्यू इज 10⁻³ नी मल्टिप्लाय करायचं. ई ची व्हॅल्यू मायक्रॉन मध्ये मिळणार, कारण एरर कशात असते, गिअरची एरर कशात असते, मायक्रॉन मध्ये असते. लक्षात ठेवा, गिअरची जर एरर एमएम मध्ये असेल तर बॅकलॅश तयार होणार. बॅकलॅशचा अर्थ माहिती का तुम्हाला? प्रत्येकाच्या घरात नळ आहे. नळ कधी आपण असं फिरवतो बघा वरती, नळ मध्ये स्क्रूज असतो ना, स्क्रू फिरवलं तरी पाणी येत नाही, बरोबर ना? तो बॅकलॅश असतो, बॅकलॅश. तुम्ही जर समज नाही, नळ कधी फिरवला का तुम्ही असा गोल गोल स्क्रू थ्रेडचा असतो तो नळ जेव्हा आपण फिरवतो तेव्हा कधी तो वरचा नट असतो तो रिकामाच फिरतो, त्याच्यानं पाणी बाहेर येत नाही, नुसतं फिरत बसतो. ते कशामध्ये झाले असते, ते जे थ्रेड असतात ते झीज झालेली असते. किंवा कधी कधी तुम्हाला असं वाटतं का, दोन गिअर समजा एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील, हा गिअर रोटेट होतो पण हा गिअर लवकर रोटेट होत नाही, दुसरा गिअर, म्हणजे काय? दॅट इज बॅकलॅश. बॅकलॅश ही एरर आहे, टूथ एरर. द एरर बिटवीन टू टीथ इज नोन ॲज बॅकलॅश. बॅकलॅश म्हणजे काय? when one thing will rotate, another thing will not rotate. It will rotate after some time. That is known as backlash. The error आपल्याला मायक्रॉन मध्ये मिळते, त्याला आपण 10⁻³ मल्टिप्लाय करायचा, ती एमएम मध्ये मिळते. मायक्रॉन म्हणजे कशामध्ये मिळणार आपल्याला? 10⁻⁶. लक्षात घ्या, मायक्रॉनचा अर्थ काय? 10⁻⁶. Now we'll start calculating this dynamic load. काढा आता माझा एरर. काय एररचा फॉर्म्युला? लिहायचं एरर E is equal to error E is equal to EP plus EG. Total error E is equal to error in pinion plus error in gear. मग आता EP चा फॉर्म्युला काय? 16 plus 1.25 बरोबर का, इंटू ब्रॅकेट M plus 0.25 into root of dp into root of dp. आता करा कॅल्क्युलेशन. EP is equal to 16 plus 1.25. M ची व्हॅल्यू किती आहे? 3.25 into root of dp. dp किती आहे? किती आहे? 60. करा बरं कॅल्क्युलेशन. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करा बरं का, सिन्सिअरिटी ठेवा बरं का, तरच समजेल, नाही तर नाही समजणार परत. I am going to take one problem in 1 hour only. गडबड करणार नाही मी. किती येत आहे? किती येत आहे? 20.17 microns, which is equal to 0.02217
mm. 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं लक्षात ठेवा. And 22.17, this error is you will get in microns. This error in mm you have to convert. Now find out error in gear. Eg is equal to काय formula? 16 plus 1.25 into bracket m plus 0.25 into root of dg. आता dg म्हणजे m into zg. dg म्हणजे काय? dg is equal to m into zg. Sorry, m into zg. m किती आहे? 3 into 41 किती येणार dg? बरोबर का? काढा. Eg is equal to 16 plus 1.25 into bracket 3 plus 0.25 into square root of 123. Eg is equal to किती आहे ते कॅल्क्युलेशन करा. किती आहे ते? 23 point microns. Therefore, which is equal to 0.02321 mm. Therefore, calculate total error. E is equal to EP plus EG, which is equal to 0.02217 plus 0.02321. E is equal to microns. किती आहे ते ऍडिशन? What is addition? 0.04538. बरोबर का? Point 0.45
38 mm. आता पुढची कुठली व्हॅल्यू काढायची आपल्याला? एनपी ची व्हॅल्यू माहिती आहे, लक्ष द्या. जेडपी ची व्हॅल्यू माहिती आहे, बी ची व्हॅल्यू पण माहिती आहे. फक्त कुठली व्हॅल्यू राहिली? R1 म्हणजे लक्षात ठेवा पीक सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, R2 म्हणजे पीक सर्कल रेडियस ऑफ गियर. आता आपल्याला डायमीटर माहिती आहे, मग रेडियस कशी काढणार? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. लक्षात आलं का? रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस डायमीटर. रेडियसचा फॉर्म्युला काय? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 का 2 इंटू डायमीटर. बरोबर आहे. Therefore, calculate now R1. R1 is equal to dp divided by 2. R2 is equal to dg divided by 2. R1 is equal to dp divided by 2. dp किती आहे? 60 divided by 2. बोलू नका. R1 is equal to 30 mm. R2 म्हणजे पीच सर्कल रेडियस ऑफ गियर. R1 म्हणजे पीच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन. लक्षात ठेवा. dg डिवाइडेड बाय 2. dg किती आहे? 123 भागिले 2. R2 इज इक्वल टू किती आहे? 61 किती? 61.5. करा आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट आणि फाइंड आउट करा डायनामिक लोड. ई ची व्हॅल्यू किती? 0.4538 इंटू एनपी ची व्हॅल्यू किती आहे? एनपी किती आहे? 1450. ENP जेडपी किती? 20. बी ची व्हॅल्यू किती? 40. R1 30. R2 61.5 divided by 2530 square root of 30 square plus 61.5 square. काढा आता पीडी ची व्हॅल्यू. पीडी डायनामिक लोड. लोड म्हणजे फोर्स, त्याचे युनिट न्यूटन मध्ये असणार. काढा बरं. किती आहे ती? 5560 पॉइंट. बरोबर आहे का? चालते. 561 कोणाचं 562, कोणाचं 559, कोणाचं 558 नाही. समजलं का? That depends upon how much digits you are taking in your calculator. लक्षात आलं का? तुम्ही एकच डिजिट घेतला तर व्हॅल्यू कोणची वेगळी? दोन डिजिट घेतले. 2 डिजिट म्हणजे 2 डेसिमल प्लेसेस. 3 डेसिमल प्लेसेस घेतली तर व्हॅल्यू वेगळी. 4 डेसिमल प्लेसेस घेतली व्हॅल्यू वेगळी. 5 डेसिमल प्लेसेस घेतली व्हॅल्यू वेगळी. सगळ्याच 10-11 डेसिमल प्लेसेस घेतली व्हॅल्यू वेगळी.
समजतंय का? आता डायनॅमिक लोड काढला ना, आता आपण कंपॅरिझन काय जातं एसबी आणि एसडब्ल्यू चं. आता लिहायचं एसबी इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू आहे? राईट डाऊन व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ एसबी? एसबी इज इक्वल टू 7680 न्यूटन, बरोबर का? एसडब्ल्यू इज इक्वल टू किती? मातल्या सिन्स एसबी इज लेस दॅन एसडब्ल्यू, बरोबर का? Therefore, bending is the failure criteria. Bending is the failure criteria. जर एसडब्ल्यू लेस असती तर काय असतं? वियर इज द फेल्युअर क्रायटेरिया. लक्षात ठेवा. एसबी इंडिकेट्स बेंडिंग स्ट्रेंथ. Therefore, we will calculate effective load. P effective is equal to SB upon FS. 1 minute. Yes, I will. P effective, sorry. P effective into Fs is equal to SW. Sorry, SB. This is the basic formula. Therefore, P effective is equal to SB divided by Fs. SB divided by Fs. SB किती आहे आता? 7680 divided by 1.5. This is 0. Calculate P effective. किती येतोय? 5120. 5120 न्यूटन. आता एकदा तुम्ही P इफेक्टिव्ह काढला, आपण एक फॉर्म्युला बघितलेला आहे. P इफेक्टिव्ह इज इक्वल टू CSPT प्लस PD. त्याच्यावर आपण आता टँजेन्शियल फोर्स काढायचा PT. लिहायचं गिवन डाटा लिहा. 5120 इज इक्वल टू CS ची व्हॅल्यू किती? 1.75. हा 1.75 इंटू PT प्लस PD ची व्हॅल्यू किती? 560 पॉइंट किती? 30. काढा बरं टँजेन्शियल फोर्स. Tangential force in Newton. So 2605.54 बरोबर का? प्रत्येकाची थोडेफार इकडे तिकडे होईल. 2604 येईल कोणाची, 2603 येईल, 2606 येईल. समजलं का?
आता once you have calculated PT, you can calculate EMT. EMT means torque transmitted. EMT is equal to PT into dP by 2. Sorry. Force into radius. समजलं का? EMT न्यूटन एम कसा लक्षात आलं का? PT ची व्हॅल्यू कशात आहे? न्यूटन. डायमीटर कशात आहे? म्हणून न्यूटन एम. समजलं का? युनिट कसे आहे ते पण तुम्हाला समजून सांगतो, लक्षात ठेवा. किती आले? 78. हे या कॅल्क्युलेशन मी सांगत मला. पॉइंट बरोबर का? आता काढा पॉवर ट्रान्समिटेड किलोवॅट इज इक्वल टू 2 pi NP MT divided by 60 into 10 raised to 6. Therefore, kilowatt power directly you are getting kilowatt 2 pi 1450 into 7 8 बरोबर ना? 166.2 divided by 60 into सांगा किती येते व्हॅल्यू? उद्या तुमचं स्पर गिअर चॅप्टर मी संपवणार बघा. उद्या 2 तास आहेत. काढा किती ती पॉवर? 11.86. Okay, this is your final answer. Tomorrow again 2 hours are there. I am going to take in 2 hours 3 problems. Based on this, I will give homework to you tomorrow. Another type is there that I will take module problem. I will take this Spur Gear will over. Then again in practical, sometimes I will conduct practical. In that you have to solve problems on Spur Gear. At that time also we are going to solve extra problem. Now I think you have understood this. Whether you have understood now? Let me take your attendance. पेन दे का बरं?
42 ना सांगा ना. Thank you. लिहिला.